Thimphu, the capital of Bhutan, can definitely be quite a hassle. But who would have known that it is a home to one of the most serene and peaceful sites in Bhutan? Join me as I take you through the pine, rhododendron, and oak forest up to the juniper lane. Perched at around 3,600 meters above the sea level is a sacred and historic site, one of the oldest in the country, steeped in spiritual significance and hidden in the highlands. It is peaceful heaven frequented by trekkers and others in search of enlightenment. Welcome to Phajoding. Ja, kuzusambu taribe wachin Phajoding katujudo. Tetato to bagi time 7 ati madumbe. Tenalebe ta taxi chitsubebe. Te ya motitan jujimda yalebe hike jamni be seshuni be. Tatobe wachin na motitangi sago nalu teta ya Phajoding jusigi base nalu hudigi be. Te tari nga be wachin solo hike jabdo nale abe solo hike jabdo. Te tari Phajoding ju yalamaluni be. Te tatogi elevation be wachin almost around 2,800 meters in be. Tele te nale abe Phajoding be wachin almost 3,700 meters ki sago nalo pa chudi be yobela. Te tari nga gi gadichi gonga mashe mapa kane ben me wachin de almost 2 hours stage na hidong. The videos on about the lots of this ago. The Zidra Shula, Naginalea to watch it over the Lam Makimi, the Mush Lam Dan, so you call the information to provide Vedigibe. The two guess session. The trailhead to Phajoding also marks the entry and exit point for one of the most popular trek in Bhutan, known as Trukpat Trek, which runs between Paro and Thimphu. Just as you start up, you will encounter a signboard with the information about the temple. The Namshine Dandi watching Chabdi the Mapalimi Mush Malamading im Shadi Gibe, the Hanevedu, the Nalepa Hike Jabni Gutsu Beshim Lady, the Nalepa Nimia Namsami, Stampusuch Hachibebe, Namshinam Sam Zambela, the Hike Jabni Namshara in Session in me. Tiana Sago Dinalu Hibdalo, Malipchi 10 minutes Yakada de Gumdalo, Analu Lapta Game Chu, the Roshingwe March of Bradumush, Ero de Pakata Dembebe, the Anakata Junasi, Mapanale Jure Lamdea Gutugura TV session in Yalla so the Malaya be initial point nale 20 minutes yakada zegum dalu tanalo signboard chitonla gesi gamchibe pumula jenim dochiba nale left the take bena gesi gamchibe Phajoding jenim dochiba wachin nale right the take bena session be te tatunga chungsi lam de wachin tani nale abe te ngabe wachin Phajoding juni Ani Benedict and Analea right the take with the session way. The journey up to the monastery itself felt like an achievement, a complete state of mind, so calm and rejuvenating. All I can hear is the crisp rustle of leaves and chirping of the birds.
습치대야 마서봐 재킷 대피 고다이 남시에도 배워진다 또 차배야 맞아봐 남섬 zanto bedui te tachi beochben tet sachi ga shulong nim shadi gibe sebrati te dato de namshi namsami katoto bedui la hiking chapni gi den namsami best me mi mush ya tale pa samu gi les to ba ani be gi namsami mi do be tsebe mi tsebe te ta halam chi nale first canopy gi sagunalu hi rinchai ha ta ane be 다리 배워칭 알았지 차로 가야 미스시네비 대나무 섬이 도와도 제마다 되기배 대 말레입지 initial point 날레입지 40 minutes 되지 약하다 um나로 니나로 휴스 세션이비 canopy 사이트 나도 The trail is around 5 kilometers to the monastery and takes 2 to 4 hours, depending upon individual pace of walk. The hike is pretty steep. However, there are several resting areas with canopies and wooden benches before you reach Phajoding Monastery. 되게 시간집에 나부 용 상처 전급도 집에 와 진짜 다나로 레스트룸스 랍베베 대사고 집에 와자 나로 둘 세션이 하나레치 10 meters 뒤지기 찜베리도 다음에는 상처도 둘라 하나로 기메 두메 김 콘숨 메미지도 Hello. Kız abla. Kim çıka? Kongi rayna. Hey, tar malu niya. Aya Phajoding University. How are you? How are you? You're from? I'm good. You're from? From India, which part? West Bengal. Okay, you're here for how many days? 7 days. Have fun. Then, second canopy gana ma hip chiga lutet. Ano signboard che bila mush. Dan de gach mo sa wachin. Tanga chana Phajoding Monastery ki construction ki project ki den lu beta analu cable wire chiduba. Dan cable wire ropeway di. An ropeway di tet. Ana lam khalura chadi ki bebi. Dan benigi te denalu shi imaga denalu zek nam same yu ve zema da session bi. Dingen kayu. Bidin la. Dan dingen kayu. Debe ole tende gibi. Te if possible ana le lam che ba mush. Ani ana signboard digi signboard dana ba mush. Dan gi nale age lam dinale jamachin. Te safe to se te dan be. Mara gi samchar chike dola.
Asla tengi japkhalu be wachin te na chapsa jongop dochi be wachi chapsa du se shunebe te tatonga male dalu lamte bachi gi gyumgi dance be de gi be te ane be unde te ma khuna ti ta be dalu kunga charagi chimsa ge kap West Bengal le be te wa te che cha chap na gade be shi shi mo se ti ta toi na gi kule te Phajoding gi kule especially te kungi ka chilap le sa wachin te kungi ane be net na research be dalu Phajoding gi kule halfway te na me sami yam se cheto to dani be halfway te sa la de ma so te mucha chapter na ane be we se ta ane be lab de ru te mucha chapter ru anjum che sa na ngachina tu ge ka bi kule research pe de gi be nale ba hyp jo che ba che ngachina shumi di sumushla turu mai zip chi de gi be te chigal pa ju me te turu yo ba chin de imbe chigal pa ma jun se shu me te ngachara na tu ge khap na lu te ugin guru rimpo che gi jingil lab shabi gi sane mola te nam sami chinap chen da cha chi to ne le sha chira yu bi la mai zip chi ta ani di khengop chi kha che se te maragi de ane ben no do mo mapa chigal pa jin sure te ta kati ju de beru mapa ne ko jaba me in the best sure te na le pa ne ra le sha du ani di sure na bu yong ge sina se shune be te ngagi thoin chi la lu chi te mangil gi da mas de beru te shimile lendi gi be phada chule chui de gi be chigal pa especially tibetan sumola te ani be ju imbe te turu me bachin nam sami chi chadu thapu mindu se shune be ngachara nalura lo be te ngachara mashi chem ne ko chap de re mazubi gi sane ngagi de ani be jeume se shune be ta ani be de gi gara ngachara na tu na gi ne ko cha cha be te chap di gi be shub to chi ba wachin te chigala pa jen na le pa gi sabe chap to wachin te nami sami so sani gi de ko chin be se te mara gi da ne be thume te tari ba wachin Phajoding na bu yong gi kunde lo ngai pa kundo se shune be ma pa ma shu chi gi na de pa jen je mu te Phajoding di te la lu chi tu so ka to je me ba te tu so je me la Phajoding ge ka to le ga chu ta ani be da lu te ta ma shu chi gi na lu pa he bu te ma hi mi chu lu te ngi ka to le tari achana na tu ge kap ke ne namesa me Phajoding go shi bo ge dirop chu su be na lu te da ten sa chak na na mi ge te la ga chi namesa me ni sho mo namesa me sa chi to chi ta ani de na bu yong ge kunde lo ai pa kundo se shu ni la so la si dra shu shla tatu be wachin tana Phajoding gi ulu chete che bala ta ani chete de gi bolo ka hise se shune be te nalea da jamla nalea an chete gi na hyu bi ga le te Phajoding gi laga cha chap hinsang sabe jesu se shune be ma je kha phi gi si ma la As you gradually hike up, you will come across a stupa, which also offers you a magnificent view of Phajoding Monastery. Just being near this stupa gives you a sense of accomplishment, as you can already see the monastery close by. mabadi na Phajoding gi hike de dinga chalam chi chap sai te this time de la khabera te content zo me te majimi dislo pen thobe sno de gi be te la khabe den da tita de gi be umbe session me te da halap che almost getting near te chu kha kum su chi to ki su ja smo sta benda ta chi ya khada ju be te rago cha ta le hta sa ne me
Lasola. Te Hani Sagodinalu Hibdalu Lam Kabjebe Dibi. Te Gesigam Chibe Nabuyon Phajoding Haganalu journey imdo Chibawachin. Te Lamdiana Phajoding Monastery se Nale Yen Katugidi Teta Nive Andadi Vijuna. Teta Dusokadulu that Tojan the Juni Sawachin that Nale right the take better at the best session. The Mapa Nale left cut to take better way, then Dusaka to Jusigilamu, Nale Tujita Jusigilamu. They either left or right, but then precise Pejuni Bawachin, the Dunso de Analu Mush. The Nadi Dunsoka to Dari Miju, the Nabawachin Nalea Phajoding Hagajawajinibi. Tani Benigi Nale diversion Nale left direction to take better session. Finally, the Phajoding Monastery is Sagonalu his session. That was time almost 11 hours. No, the Panama short disotic bed and put up some disagome. The cameraman and me mush each harm, but Shinde sitting each hour the Langi Pogum Judalo, Kungi give it the camera and the Sukungi Charupe me. The reading are a chumch bendig, the short marshal that the Naragi take begundi. To send up some gourmet camera lamba Jew set up Japan about the honey bendig at the time 11 hours. No, otherwise 2 hours station alone did not his message to me. The Kamchi good bere 3 hours at max, and some chilu in our case. The finally now his session to be 3,600 meters above the sea level. The hike is one of the most rewarding day hikes, leading to the historic Phajoding Monastery, a sacred site perched at around 3,600 meters above the sea level. The monastery site was founded by the revered Tibetan saint Phajoding Shibo, who introduced the Drukpa tradition of Buddhism in Bhutan. Phajoding Monastery is not just a Buddhist institute, but one of the Bhutan's most revered spiritual retreat center, once ranked among the most endangered sacred sites in the world. Today, it stands as a testament to renewal, quiet, resilience, and timeless power of Buddhist practice. As you already know how hungry and thirsty I have been, it was such a fortune for me to have met a group of trekkers who were generous enough to offer me hot water. If it hadn't been for them, I would have to mix cold water with my weak floor. After filling up my tummy, I quickly headed to the monastery as dark clouds began to gather overhead. The monastery has a small soccer field for the monks to play during the weekends. For centuries, monks have walked this pine-lined path seeking clarity, compassion, and awakening. Even today, the moment you step into the complex,
The stillness of the atmosphere is so pure and you can do nothing about it, but simply wish it could be forever. As I look down to the capital city of Bhutan, it seems absolutely beautiful and perfect. If only I am to stay here forever. In recent years, Phajoding has undergone extensive conservation work to safeguard its ancient structure and support its resident monks. Effort includes restoring morals, improving living quarters, enhancing drainage system, and ensuring the monastery's heritage remains protected for the future generations. The monastery complex includes several ancient lakangs, retreat houses. Many structures carry murals, scriptures, and architectural details that reflect Bhutan's deep spiritual heritage. 나나 사가지고 마지막에 해말로 나로 레지스터 배고베 다니드 가들 두서 왔은 나네베 나나 마지막에 해말로 레지스터 세고베 세션이 Phajoding is actually founded by Phajodrugam Shibo in 13th century. However, no structure survived from early era. The current buildings date to the mid-18th century when the temple was rebuilt and expanded by 9th Jekempo Shacha Rinchen in 1748. 네. 잡는 구두들이 다 봤나? 나 파주딩기 사가디제 사베베 데 lok마카다 주니베도 데 다리 투지다다 들레 야기를 숨겐보길 하가디제 마수 데 제마수 비니든지 잡잡니 배워야 되는게 데 lok마카다 주니베도 쓰슈니비 데 마바 파주딩 세미데데 드럽베와치 주수나로 모슬라 람파주동 시보기베 된사작 나나민베 데 인사치르에 데 날라파기 하가다 데다 마이즈ep치 잔베 침통미디 1748 나루 안수가이라 교제샤차게 챙기베 제나나민베. Some sources also says the name of the monastery is Phajoding Topten Jago Pungpo Wokmin Nampar Gelwi Kangzang, meaning the temple of the doctrines of Buddha, Vulture Peak Mountain, and Akanishta Mansion of Complete Victory. Just below the temple lies a very sacred lake. Indeed, the spirit lake or the life force lake of the protective deity herself, named Zangchu Om. Her statue can be seen in the temple and it is so beautiful. If you ever come here, make sure you don't leave without seeing the statue. 라소라 또 나게 이게 잡로 지춤이기 쳐대벼와 진짜 파주디 야 하가기 원래 삼치가 주비 시험이 찾는데 안에 쳐대기 초mem대 버와지 초mem기 군다대 버와지 야 하가 나는 남삼이 자 피치베 뜻 가슴다 제가 제베 안에 비지수에서 주니비야 데 나부요 마히셉지 마빠 나루 준지무 데 이서치르에 안에 쳐대가 되베 제습지가 마시 데 나라 버와지 쳐대나로 고당 바이 파주디 디디 해만에 사람지 휴세서 주니비 데 쳐대 제베 남미삼이 삼바조 세메가 디기베 아니비 유비 데 나부요 마점도치 버와진 데 초대 안나로 유비 하가기 올리베 데 초mem기 군다디 버와치 때야 하가 나즈로 남미삼이 마로집에 제니 유세슈니비
te nabu nyo nalepa jam do chi bawachin somem ge kunda de sachi zina kadebe tuga te nabu nyo kange bog te be ge nyo se shunebe ngagi kis kam chi be nabu nyo ge zichap do chi bawachi te somem ge kunda de nam sami jachi chi be gazon de chiga chep te tunne te ani ge somem de ge chode bawachin te la chode bawachin ani se shunebe nam sami jachi to to me jinlap chenimbe 나는 파데 포레 접시에 두세 슈네비 디베오달로 데날로 남은 삼이 답지 베마다 세슈네비나 데 초멤드로 밀람가 답 튀기세 데드가지라 규기게 아니 무슨데 데 헤말레라 로잔 수메 라시지라 데 시니 둘라 하디 밀람 튀티비게 로즈 라시지라 시니 두세 슈네비 데 디베올레 텐데게 베 나부뇨 접도치 보아친 don't miss out this place la 라솔라 다빈다 하가디에 사이 나 파주디 세메데 마파 디랍 주순나로 파주 도금 시보기 베데데 사착 나나데 데 이사 치로에 질로베 와치테 치통 둔자 십주시게 1748 나루 게와제 샤체기 베데 나기 타가로 셰다로세 tatonangi jable thomi gaira te 1748 nalu jabnana mi message ne laso kadiche nabunyo to do ju no re maketala laso until then la see you next time. As I leave with a sense of full satisfaction, I realized that every step I took to this holistic and sacred sides of Bhutan has definitely enriched me, not with materialistic richness but with a deep sense of belonging, core values, happiness, peace, consciousness, and a complete state of mind. I hope this video and message I have conveyed will help you in whatever small way possible to shape your life in the simplest yet most profound way. Thank you for staying until the end.